Hi, Mithun. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good afternoon, Amma. Good afternoon, everyone. Mithun, what is the strength today? 23, sir. 23. ఏ కాదు సబ్జెక్ట్ గురించి ఏం మాట్లాడదు కానీ ఫీజు గురించి మొత్తం డిస్కషన్ అంతా వచ్చేస్తుందా వాట్సాప్ లో మాట్లాడమంటే ఎవరు మాట్లాడదండి. ఫీజు అంటే అందరికీ డిస్కషన్ వస్తుంది. సార్ మరీ లిమిటెడ్ టైం పెట్టా సార్ 2 days. అది రాంగ్. సో యూ కెన్ డిస్కస్ దట్ కంపల్సరీ. అది మాత్రం నిజంగా నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే అంత లిమిటెడ్ టైం పెడితే కట్టడం కష్టం కదా. 2 days అంటే 50,000 అంటే చాలా కష్టం సార్. అవునవును, కరెక్టే. అందుకే కొంతమందికి 1 lakh మాట్లాడాలి కానీ ఎందుకు కట్టాలి, మేము అడిగాము ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఇలాంటి డిస్కషన్. ఇంకా అంతే సార్ అది. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ దట్. ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటో మీకు తెలియాలి కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ టేక్ యువర్ డెసిషన్. మీకు ఏదైనా టైం కావాలి అన్నాడు, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్పీక్ టు కోఆర్డినేటర్, యూ కెన్ టాక్ టు హెచ్ఓడి అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ దట్. అంతేగాని ఎందుకు కట్టాలి, మేము అడగలేదు కదా క్లాసెస్ అంటే బికాస్ గ్లోబల్లీ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఆన్లైన్ ఇన్ ఆల్ కాలేజెస్, స్కూల్స్, ఇన్ ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కదా. yes sir, right? So I think you all know the situation. So in that point of view, paying fee is mandatory, but taking time, paying partial payment is always, preferable. అది మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి, మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, yes sir. టైం ఒక 15 days టైం ఇస్తే బాగుంది సార్. అదే అంటున్నాను. యాజ్ ఎ సిఆర్ మీ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటో తీసుకొని, సో ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు హెచ్ఓడి. ఓకే, సో హెచ్ఓడి సార్ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అంటే సార్ డెఫినెట్ గా మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. సో బికాజ్ లెట్ మీ టెల్ యూ గైస్, ఎందుకంటే నేను చాలా ఫ్రీగా ఉంటాను స్టూడెంట్స్తో. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఐ సే ఇట్స్ రియల్లీ హ్యాపెనింగ్. యూ వోంట్ బిలీవ్, మాకు ఏప్రిల్ మంత్ నుంచి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాలరీస్ ఆఫ్ 100%. ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు, ఫ్యాకల్టీస్ కి ఫుల్ సాలరీస్ వస్తున్నాయి కదా అని. వాళ్ళకి ఏముంది, అడగడానికి ఈజీగా అడుగుతారు అని. సో డోంట్ థింక్ దాట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాలరీస్ ఫ్రమ్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. మీకు అర్థమవుతుందా? హలో సార్ అర్థమవుతుంది సార్. See, we are getting only 30%. Serious గా. So you think 30% సాలరీతో మేము మా ఫ్యామిలీస్ ఎలా సస్టైన్ చేస్తాం చెప్పండి కదా. 30% సాలరీ అంటే కొంతమందికి 10,000 వస్తుంది, కొంతమందికి 5,000 వస్తుంది. 5,000తో ఫ్యామిలీ ఎలా రన్ చేస్తాము? దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై we started online classes. Without starting classes we can't ask for the fees. ఓకే, అందువల్ల స్టార్ట్ చేసి 1 month టైం ఇచ్చిన తర్వాత, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు పే ద ఫీ. మీరు డెఫినెట్గా టైం అడగండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఫీలింగ్ దాట్ యూ రిక్వైర్ టైం, మీరు పర్మిషన్ అడిగి టైం తీసుకుని పే చేయండి. అంతేగాని చెయ్యము మాకు వద్దు క్లాసెస్ అంటే ఇట్స్ రాంగ్. బికాజ్ అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఈ క్లాసెస్ కూడా లేకపోతే మీరు ఎంత ఐడియల్ అయిపోతారో ఆలోచించండి. ఇజంట్ ఇట్? మీరు అసలు ఏమి చదవకుండా బ్రెయిన్ అంతా పనిచేయదు అసలు, అవునా?
అట్లీస్ట్ కొద్ది కంటెంట్ నేర్చుకుంటూ ఉంటే సబ్జెక్ట్లో ఉంటారు మీరు అట్లీస్ట్, right? So that is my point, Amma. So don't think otherwise. So because I want to explain the current situation, what's happening. Okay. So no faculties are getting full salaries. We are getting 30% of salary only just because of no fees paid by any student. So అందువల్ల వాళ్ళంత లిమిటెడ్ టైం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ యూ కెన్ స్పీక్ టు మేనేజ్మెంట్, ఐ మీన్ హెచ్ఓడి సార్, అండ్ టేక్ డెసిషన్. ఓకే, ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, అంతేగాని Okay, sir. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొద్దండి, అన్నెసరీ చాటింగ్ చేయొద్దండి వాట్సాప్లో, ఎందుకంటే అదంతా యూజ్లెస్, దానివల్ల ఏం రాదు. ఓకే, ఐ నో యూ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ వెరీ టఫ్ టైమ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ వెరీ టఫ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో ప్లీజ్ యాక్ట్ పాజిటివ్. ఓకే, సో మీరు పే చేస్తేనే మాకు శాలరీస్ వస్తాయి, మాకు శాలరీస్ వస్తేనే మేము టెక్నికల్గా కాన్ఫిడెంట్గా మీ క్లాసెస్ చెప్పగలుగుతాం, రైట్? సో ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో థింక్ పాజిటివ్, ఏం చేయొచ్చు దీనికని ఆలోచించండి తప్ప అన్నెసరీగా డోంట్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చాట్. ఎవరైనా అలా చాట్ చేస్తున్నారంటే జస్ట్ యూ క్యాన్ టెల్ దెమ్ దాట్ ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ స్పీక్ టు హెచ్ఓడి, అంతేగాని మీలో మీరు మాట్లాడుతూ చెప్పండి అంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటే డిస్టర్బ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. ఓకే, రైట్? Okay, then fine. So let me start our session. So I think students are coming now. So I think the information which I passed to you, it was reached to only 10 to 11 students. So I request all of you, so please share yourself what Vamshi sir, myself shared to you. Okay. So మీతో వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు, బట్ I would like to tell you the current situation because I am working in university for an admissions. మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రోజు మార్నింగ్ 9:30 టు ఈవినింగ్ 4:30 వరకు ఐఎమ్ డూయింగ్ కాల్స్ ఫర్ అడ్మిషన్స్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కాల్ సెంటర్, లెటర్ చెప్పాలి అని. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు వర్క్. అంతేగాని నేను క్లాస్ చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చుంటే సరిపోతుందా? సాలరీస్ వస్తాయా? రావు కదా. అడ్మిషన్స్ జరగాలి, మీరు ఫీజులు పే చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ సాలరీ. ఓకే, అది మీరు ఆలోచించండి, అంతేగాని డోంట్ థింక్ దట్, రైట్? ఓకే, సో లెట్ us start the session. Let me share the screen. Yeah. So in the previous class, we discussed about analysis and the transfer of the load. Okay, so in three different concepts, right? One second. Yeah. So analysis of load transfer, how the load transfer takes place. Okay, and how you can analyze the member, how you can analyze the structural member in three different concepts. Okay, the first one is based on stress concept, and the second one is based on force concept, right? And the third one is based on load balancing concept, right? So I think in the previous class we discussed about based on stress concept. What do you mean stress concept? When a member is subjected to load, so the load will act on a cross-sectional area of the member. Okay, so by that you can able to calculate the stresses, isn't it? So there will be a direct stress, and there will be an eccentrical loading stress, and the third one is there will be a moment, right? So based on the three stresses, we are going to summate all the stresses and going to calculate going to analyze the member, right? So here in the based on the three stresses, there are three ways of behaving where the structural member usually have. In the first profile, you can see the member which is subjected to direct stress in the form of a compression. In the second one, it is due to eccentricity of the compression, right? And the third one is due to momentum, right? So adding of these three, so which we calling that a principle of superposition. Okay, so that we call it as a resultant stress. So the resultant stress, which is a combination of direct, eccentrical, and momental stresses, so which is explained in this form: P by A, nothing but compression stress. Y minus, it is a compression. Compression always indicates negative, right? Plus or minus moment, plus or minus bending. Okay, bending stress. M into Y by I. Y is the distance from the neutral axis to the outmost fiber, and I is the moment of inertia, right? So based on this, you can able to calculate the resultant stress. So I think this is what we discussed in the previous class. So this stress concept is because of the principle of superposition, right?
So that is what about the resultant stress concept. And the next one is force concept. So what is the difference between stress concept and force concept? Stress and the load by area, isn't it? So what do you mean force concept? It's a direct force which is acting on a member, right? So let's talk about the force concept. So here the force concept, the approach which is based on the force concept is analogous to the study of reinforced concrete, right? So the tension in pre-stressing steel and the resultant compression in concrete are considered to balance the external loads. Ante kada? See, when member is equilibrium, so whatever the stresses carried by concrete will be equivalent to the stresses carried by steel. Then only the member will be equilibrium condition. On what basis your member will be equilibrium condition? Based on the external loads acting on the member. Okay. So when a member is subject to external load, internal materials like steel and concrete should behave in an equilibrium form, right? So then only member we call it as an equilibrium member, right? So this approach, this force concept approach is used to determine the dimensions of a section to check the service load capacity. Understand? Very, very important. So this approach, when we are going to use this approach, so this force concept approach is going to use to determine the dimensions of a section and also to check the service load capacity. At what load the member will be under service condition. Okay. So as తెలుసుకోవడం కోసమే this force concept is going to be used. Of course, so the stresses in concrete calculated by this approach are same as what we calculated in stress concept. ఎందుకు stress ki force ki relation ఉంది. Why? Because stress is directly proportional to force, isn't it? Right? So stress is directly proportional to force. Why? Because stress is equal to force by area, right? So whatever the formulas, whatever the concept we use in stress analysis, so here also you can follow the same, right? So the stresses in concrete, which is calculated by this force concept approach, is same as what we calculated in the stress concept. Okay, and the stress concept form like a pine on zone. So this is the stress concept formula, right? So here the stresses at the extreme edges are compared with the allowable stresses from compare. Okay, what do you mean allowable stress? Allowable stress and service stress and permissible stress and okay. Understand? So here we are going to compare your extreme stresses where the member is going to carry with the allowable stress. So compare. Okay. So let's see the picture. The following figures which are going to show the internal forces in the section. Section lo internal forces ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం. So the first one, internal forces at pre-stressing neglecting self-weight. Okay, there is no self-weight. So when there is no self-weight, let us take a rectangular member. So let's try to pull the strands. ఎప్పుడైతే మనం strands ని pull చేస్తామో, that extension of strands makes your concrete compression. అవునా? అందుకే మీకు చూడండి ఇక్కడ arrow mark మనం టెన్షన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కాంక్రీట్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. అంటే సో టెన్షన్ ఈజ్ ఫర్ స్ట్రాండ్స్, కాంక్రీట్ విల్ బి అండర్ కంప్రెషన్. సో దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ప్రీ-స్ట్రెస్సింగ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. మనం ఎప్పుడైతే మెంబర్ ని ప్రీ-స్ట్రెస్ చేస్తుంటామో అప్పుడు మెంబర్ లో యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్సెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఎలాగా? టెన్షన్ కంప్రెషన్ విల్ బి యాక్టింగ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్. అర్థమవుతుందా? సో టెన్షన్ కంప్రెషన్ అనేది ఒకే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. So that is what the internal forces at pre-stressing, neglecting self-weight. Self-weight neglect cheyali. Otherwise, what happens? Your compression will go to top. Why? Because, so let's think. Let us take a simply supported beam, apply a load. When it bends, what happens? Topmost fibers will be under compression. Bottommost fibers will be under tension. Avuna? So, self-weight neglect cheyaledu anukondi. Appudu em avutundi? Your tension and compression won't act at the same point. Act above. ఎందుకంటే కంప్రెషన్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది పైకి, రైట్? సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు నెగ్లెక్ట్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్. నెగ్లెక్టింగ్ సెల్ఫ్ వెయిట్, ద ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అట్ ప్రీ-స్ట్రెస్సింగ్, ద ఫోర్సెస్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇన్ బీమ్ వెన్ యు ఆర్ స్ట్రెస్సింగ్ స్ట్రాండ్స్, కాంక్రీట్ విల్ బి కంప్రెస్. కాంక్రీట్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది, స్టీల్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో బోత్ విల్ గెట్ సేమ్ పాయింట్. అండర్స్టాండ్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు same beam after pre-stressing when it is subjected to loading, external loading act అవుతుంది, right?
So let us take after pre-stressing, when the member is subjected to under service condition, when it is subjected to under external service loads, what happens? Your concrete will shift to top automatically. Why? Because as beam bends, so the compression fibers will be at top, tension fibers will be at bottom, right? So this is due to external loading condition where the internal forces behaves like this. Ardhamavutunda? Internal forces అనేవి when it is subject to external load, internal forces will behave like this. So when there is no external load, there is no self weight, internal forces will always in a same point. అర్థమవుతుందా? Internal forces ఏ లోడ్స్ లేనప్పుడు ఒకే పాయింట్ లో ఉంటాయి. And when the member is subjected to external load, internal forces will shift అన్నమాట. Okay, bottom tension ఉంటుంది, top compression ఉంటుంది, shift అవుతుంది. ఆ షిఫ్ట్ అంటాం paradoxal shift, which is at a distance of lever arm. Okay, at a distance of z. What do you mean z? Z is nothing but lever arm distance between compression and tension forces or tension points, right? And what is EC here? EC is nothing but eccentrical distance from the CGC, center of gravity of concrete, నుంచి eccentrical distance to the compression force. And what is E? E is nothing but eccentrical distance from the CGC to tension force. అర్థమవుతుందా? So that is what the meaning of EC and E. So the summation of EC plus E is nothing but what? Lever arm. Z, nothing but lever arm. Okay. So this is what the internal forces at a section. మనం ప్రీవియస్ లో we talked about what? We talked about stresses. మీరు previous picture చూడొచ్చు మీరు. In this picture we discussed completely everything about stresses. So this is direct stress, this is eccentrical stress, and this is momental stress. Okay, bending stress. Correct? So which gives the resultant stress. But here we are talking about forces. One is only internal forces due to pre-stressing, right? And the other one is internal forces due to external load, right? So these two, which is called as an internal forces, right? So let's try to calculate the equilibrium equations. So how you can able to calculate the forces or stresses based on the force. If you know the force, you can able to calculate the stress. Without knowing force, you can't calculate the stress. So based on the internal forces developed in the member, you can able to calculate the stress from that, right? So the equilibrium equations are as follows. C is equal to T. What do you mean C is equal to T? Compression is equal to tension. Then only your member will be under equilibrium condition, right? And M is equal to C into Z. What do you mean M? M is nothing but moment, right? So moment here is C into Z. So let us take C. ఇప్పుడు moment ఎలా యాక్ట్ అవుతుందమ్మా? C into this. This is what a moment. Load into distance is called a moment, right? So C into Z is called a moment. So M is equal to C into Z, right? So M is equal to what is Z? Z is nothing but summation of EC plus E. ఇక్కడ EC ఉందమ్మా. Yeah. Okay. So what is this? So M is equal to C into Z. We know that. Why? Because load into distance is the moment. And what is Z? Z is nothing but eccentrical distance from the CGC to acting load point plus P. Okay. So that is what Z. So now let's calculate the resultant stress in concrete at a distance y from the center of gravity of concrete, which is given as follows. Okay. So how to calculate the resultant stress based on the internal forces? Let's talk about here. The resultant stress is equal to, okay, C by A. What is this? Compression force by cross-sectional area, which is in terms of negative, plus or minus moment, bending moment. Bending moment formula ఏంటమ్మా? M is equal to, bending stress is equal to M into Y by I. Avuna? So I think you all know the pure bending equation. M by I is equal to sigma by Y. From that, sigma is equal to, see, what sigma you are calculating? You are going to calculating the compression bending stress. Compression bending stress is equal to MC into Y by I. Okay. So what is moment over here? Moment is nothing but C into EC into Y by I. Okay. So this is the resultant stress in concrete at a distance of Y from the CGC. ఎందుకంటే దీన్ని మనం Y అని కూడా అనొచ్చు. Okay. So why? Because what do you mean Y? Y is nothing but distance from the neutral axis to the outmost fiber, right? So that is how you can able to express the resultant stress in this form, right?
So substituting C is equal to P. Why? Because here compression force we are substituting in the form of a load, right? So which is C is equal to P, and C into EC. Em raichama manam M minus P into E and right. Why? Because here C is nothing but what? P kabatti. So C EC ni M minus P and right. M is what? Moment which is acting due to compression minus P into E. So P into E and E distance. Okay. So load into distance towards the tension point, right? So by substituting all these values into the formula, so the expression of stress becomes same as given by the stress concept only. So in the stress concept, force concept code is stress concept lage equal. And when you try to substitute all these values in the formula, finally you are going to get stress is equal to P by A plus R minus P into E into Y by I plus R minus M into Y by I. What is this formula? So this formula is something like stress resultant stress formula. Kada ఇదే formula kada మనం ఇక్కడ కూడా derive చేసాము same. చూడండి. So ante that is the meaning. Okay. So stress concept is equal to the force concept. Here only the thing is we are going to analyze the member in terms of force. In the previous one we are going to analyze the member in terms of stress. Okay, based on the stress diagrams. ఇవి force diagrams అన్నమాట. Okay. So force concept ద్వారా మనం అనలైజ్ చేస్తాం. Stress diagrams stress concept లో bending stress diagrams or stress diagrams ద్వారా మనం calculate చేస్తాం. Okay. So ఎందుకంటే so when you are analyzing a member at the end your formulas should not vary. Okay, end of the day whatever the concept you use end result should be same. Okay. So might be for analyzing the member, you may have 3 to 4 concepts, but end whatever the result you achieve, the result should be similar. Okay, so that is the reason why force concept is also equivalent to the stress concept. Understand? And the last one is based on the load balancing concept. What do you mean load balancing concept? So let's see about. So the approach which is based on the load balancing concept is used for a member with curved or harped tendon. Very, very important. Okay, this is the meaning. So this load balancing concept is going to be used for members which is having a curved tendon. Okay, beam. So for the stressing, whatever the stressing we are going to use, in that stressing, when the stressing profile is in a parabola shape. అర్థమవుతుందా? స్ట్రెస్సింగ్ పారాబోలా షేప్ లో మనం స్ట్రెస్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇలా వి షేప్ హార్ప్డ్ షేప్ అంటారు. ఓకే, అలా వి షేప్ లో చేస్తున్నట్టు కానీ లేకపోతే ట్రెప్టాయిడల్ షేప్ లో మనం స్ట్రెస్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం టు అనలైజ్ ద మెంబర్. అండర్స్టాండ్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో విచ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అడాప్టబుల్ ఫర్ better understanding, right? So based on load balancing concept here, for the member which is curved or harped tendons, in the analysis of indeterminate continuous beams, the moment continuous beams will use chestam, and the moment upward thrust and upward deflection due to the prestress in the tendons are going to be calculated. Very, very, very important. Okay, understand? So ikkada chaala important. So upward thrust and upward deflection. Enduku downward ani cheppatledu? Why? Because when you do stressing, your concrete will move to upward direction. Andukane we call it as an upward thrust, which making member to push upward direction, and upward deflection, which we call it as a camber. So which is due to the pre-stressing in the tendons, which are going to be calculated. So here the upward thrust balances parts of the superimposed load. So eppudaithe manam when we try to apply force on the on strands, okay, that force makes your member to push in upward direction. Okay, so that is what the load balancing concept. So the upward thrust ఏదైతే beam తీసుకుంటుందో, okay, మనం కింద నుంచి మనం పుష్ చేయట్లేదు అంతే కదా. See, you are not pushing your beam from downward to upward direction. You are not pushing, you are just pulling the strands. Based on that, your concrete is squeezing to the upward direction. Understand? So the upward thrust is going to be balanced through the superimposed load dwara balance అవుతుంది, right? So the expressions of these profiles for a simply supported beams are clearly shown. What do you mean load balancing concept? For different types of profilings అనేవి మనం ఇక్కడ చూద్దాం. Okay, so let's first talk about the parabolic tendon, right? So
So what is parabolic tendon? ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రొఫైల్ చూడొచ్చు. Your profiling is in a form of a parabola. కదా? So when you try to pull the strands మనం pull చేస్తున్నప్పుడు కాంక్రీట్ ఏమవుతుంది? కాంక్రీట్ will undergo compression. అందుకని మీకు ఇక్కడ చూడండి P is in terms of compression మీకు కనిపిస్తుంది, right? So when you try to pull the strands, your concrete will be under compression and the strand will push your concrete to upward direction. Okay, push చేస్తుంది, right? So when it is pushing, the deflection is given as WUP. Okay, UP is nothing but up anamata. W is nothing but the forces which are making your concrete to move in upward direction. Generally, the chapandi simply supported beam when it is subjected to load. What is the maximum bending moment? WL square by 8. Avuna? So that is the bending moment. What is the deflection? If it is a UDL load, 5 by 384 WL 4 by 8. Antena? So if it is the point load, what is the deflection? WL cube by 48, isn't it? So if the point load on the it's a UDL load. Why? Because total beam will try to move in upward direction. So this is the free body diagram of concrete when the profiling is in a parabola shape. Okay. So this is the bending moment diagram. So bending moment diagram will be in a form of a parabola, which is a second degree polynomial, right? In a form of a second degree polynomial, or bending moment will be in a parabolic shape. So this is the simply supported beam with parabola tendon. So finally, what will be the moment? So what is this moment? Moment is nothing but WL square by 8. Why? Because your beam is moving upward direction uniformly. Uniform the move. It is not varying linearly. It is varying uniformly. So when it is varying uniform, your bending is uniformly. It is a uniformly distributed load cavity. Your bending moment will be WL square by 8. And what is W here? W is nothing but upward force, which making your concrete to move in upward direction. Understand? So this is the parabola tendon concept. Okay. So in the same way, let's talk about the singly harped tendon. What do you mean singly harped tendon? Singly harped tendon and ela untundante, let's show me this. So this is the singly harped tendon. And it is not in a parabola, it is in a form of a linear harp. Okay, ila V shape la untunnanamata. Understand? So this is the singly harped tendon. Tendons anedi ee vidhanga kuda untayi. So identi, so this harped tendon is something like load which is acting at a point. అర్థమవుతుందా? లోడ్ అనేది యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు. యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంది? లోడ్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఎట్ ఏ పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో బై దట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు కాన్సంట్రేటెడ్ లోడ్ at center. What will be the moment? WL/4, isn't it? So based on that, this singly harped tendon makes a moment of WL/4 in terms of simply supported beam subjected to point load at center. అర్థమవుతుందా? సో దీన్ని సింగ్లీ హార్ప్డ్ టెండాన్ అంటారు. అండ్ ద డిఫ్లెక్షన్ విల్ బి, వాట్ విల్ బి ద డిఫ్లెక్షన్? WL/48EI. ఓకే. సో ఏదైతే మనకి కిందకి బెండ్ అవ్వాలో బీము, సేమ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే. సో అప్వర్డ్ క్యాంబరింగ్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ యాజ్ WL/48EI అని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ హార్ప్డ్ టెండాన్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బెండింగ్ బిహేవియర్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. రైట్? So చూడండి, moment is equal to WL/4, okay, which is nothing but P into E. WP is equal to 4 into P by L, right? So why? Because here moment is load into distance, which gives a moment. So finally your delta will be WL/48. చూసారు, ఇదంతా మీరు ఆల్రెడీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చేస్తుంటారు. నేను అందుకే రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను, ప్రీస్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ బాగా అర్థం అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ బి థరోలీ strong in strength of materials, because that is the one of the biggest prerequisite for prestressed concrete structure. అక్కడ మీరు ఏవైతే చదువుకున్నారో అవే మనకి ఇక్కడ సిమిలర్ గా ఉపయోగపడతాయి. No need to go much into RCC also. Understand? Okay. So this is how the moment you can calculate, and the deflection also you can able to calculate from the profiling, which is in the form of a singly harped tendon, right? And let's see the third one, which is the double harped tendon. What do you mean double harped tendon? Double harped tendon. Double harped ante single harped ante enti? So here the harping and point load అనేది ఒక చోటే ఉంటుంది.
It is not a uniformly distributed load. It is a point load. Double harped tendon, you can see the two arcs which is in the form of a trapezoidal shape. Okay, let's see that how it looks like. This is how your profiling can be done. So this is the double harped tendon profiling method. Okay, so let's take a beam. So make a profiling in a form of a double harped tendon. Okay, let's try to pull the strands where concrete will be under compression, but the load distribution will be like this. Load అనేది మనకి, so two forces which makes your concrete to move in upward direction. Okay, uniformly distributed load and uniformly distributed అవుతుంది. Single harped tendon లో load అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి push చేస్తుంది. But in double harped tendon, the concentrated load is distributed to two equal parts and it will make your concrete to move in upward direction. Okay, so this is the free body diagram of concrete which makes. And can you tell me what is the moment over here? So I think in UDL load, uniformly distributed, the moment is WL square by 8. Clearly checker, right? In a single harped tendon, moment is WL by 4. But what happens in double harped tendon? What will be moment here and what will be moment here? ఇక్కడ మూమెంట్ 2 పాయింట్స్ లో ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఇస్ మూమెంట్ హియర్ అమ్మా? ఇక్కడ నా కర్సర్ ని ఫాలో అవ్వండి. వాట్ ఇస్ మూమెంట్ హియర్ అండ్ వాట్ ఇస్ మూమెంట్ హియర్? సో ద మూమెంట్ హియర్ ఈస్ WUP into A into L, and what is here moment is same. Why? Because the load is distributed equally at a equal distance from the free end, right? So by that WUP into A into L is the moment at this point. WUP into A into L is the moment at this point. Okay, so this is the bend moment diagram. Clear? And they are simply supported in subjected to two concentrated loads. And what is the bend moment diagram? This is the bend moment diagram. And what is the moment? Moment is nothing but WUP into A into L. Okay, so you can see it clearly over here. M is equal to, moment is equal to WUP into A into L. WUP is nothing but load which is acting in upward direction. A into L is the eccentrical distance from the free end. Okay, so which is nothing but P into E. Okay, WP is equal to P into E into, sorry, P into E by A into L. And what is the deflection? So why? Because you know the direct formulas of a UDL load, point load, but it is a 2 point loads, and the deflection formula will be something like this, where you can verify this formula in your strength of materials. Okay, the upward deflection is equal to A of 3 minus 4 A square WUP into L cube by 24 EI. Okay, so this is the deflection of a double harped tendon beam, where it is deflecting in upward direction. Understand? So this is the third concept, which is based on the deflection theory. Okay, so which is based on the load balancing concept. Okay, which is load balancing concept in terms of deflection, right? I think you all understood what is the parabolic tendon, what is the single harped tendon and double harped tendon. Okay, so based on this also you can able to calculate the resultant stress. Resultant stress అనేది మనం దీని ద్వారా కూడా calculate చేయొచ్చు. ఎందుకు? Why? Because I think you all know the sequence of deflection. In strength of materials, please try to revise the concept while discussing about slopes and deflections. మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుంటాను. When a member is subjected to load, first it will behave, first it will react towards shear force, and then bending moment, and then slope, and then deflection. Antena? So this is the proforma. This is the pattern of member behavior: load, shear force, bending moment, slope, deflection. Right? You know the deflection formula. From the deflection formula, can't you calculate the load? You can calculate the load. Why? Because differentiating load gives shear force, differentiating shear force gives bending moment, differentiating bending moment gives slope, differentiating slope gives deflection, integrating deflection gives slope, integrating slope gives moment, integrating moment gives shear force, integrating shear force gives load. So based on this theory also you can able to calculate the load. Okay, if you know the load, you can able to calculate the stress. Understand? So this is what the theory. All right. So all these theories gives you to analyze your member towards flexure, towards bending, flexure and bending. No, clear? So this is what I would like to share you guys. So we will try to solve a few problems on flexure. Okay, this is analysis of flexure and matter. Okay, we'll try to solve few problems on the flexure, right?
So this is the concept. మనకు flexure లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇదే అన్నమాట. So after this we can able to start the next one is analysis for shear, right? Because in the third module we are going to study two things. One is analysis of prestressed beams towards deflection and flexure, analysis of prestressed beams towards shear, right? So shear చెప్పే ముందు, if possible, I will try to solve few problems on flexure for the tomorrow's class, or else we will try to finish shear, then we will solve problems on flexure and shear at once. Okay, so this is the concept, right? So please try to go through all the notes, right? So I will share this video also in YouTube, and I will share these notes to your WhatsApp group, right? So that's it. Any doubts? Guys, any doubts? Please respond. Only 14 participants came. I don't know why. So if you have any doubts, you can ask me now. Only 4 minutes here. సార్ మీరు చాట్ మ్యూట్ చేశారు సార్. ఏం జాన్? చాట్ మ్యూట్ చేశారు సార్ మీరు. చాటా? అవును సార్, మెసేజ్ పోవట్లేదు సార్ మీకు. ఏ చాట్? అంటే మీకు మెసేజ్ పెట్టడానికి వీల్లేదు సార్. ఓహో చాటా సార్. ఓహో, మీ డౌట్స్ ని త్రూ చాట్. అవును, చాట్. ఎస్ సార్. ఎందుకు వాయిస్ ఉంది కదా, చాట్ బాక్స్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. హూఎవర్, గోపి ఉన్నాడు, గణేష్ ఉన్నాడు, రాజు, కరుణాకర్, శ్రీనిజ, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ టాక్ టు మీ, ఎనీవన్. ఎందుకు స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎండ్ క్లాస్ లో? 24 అన్నారు, ఇప్పుడు 14 మెంబర్స్ వచ్చారు. అవును సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anyone? Any doubts? ఎవరికి లేవు అనుకుంటా సార్. ఏంటమ్మా? ఎవరికి లేవు అనుకుంటా సార్. మరి ఎవరికి లేరు, స్ట్రెంత్ ఏమన్నా? ఎంత 14 కదా వచ్చారు స్ట్రెంత్? యా సార్, తక్కువ వచ్చారు. లాస్ట్ క్లాస్ కానీ 22 వచ్చారు సార్. లాస్ట్ క్లాస్ కానీ 23 వచ్చారు స్టార్టింగ్. ఏ లాస్ట్ క్లాస్ ఏమైంది? నేను క్వశ్చన్ అడుగుతానా, లేకపోతే ఏమో అర్థం కావట్లేదా, లేకపోతే పెడతానా, ఏంటి రీజన్ కూడా లేకుండా ఇలా మానేజ్ చేస్తా? ఇప్పుడు అర్థమయ్యా ఈరోజు కాన్సెప్ట్? ఎస్ సార్. సరే, ఈ థర్డ్ మోడల్ నోట్స్ పంపుతారా సార్? ఏంటమ్మా? నోట్స్ పంపుతారా సార్? ఇది పంపిస్తా. ఈ మెటీరియల్ మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను వాట్సాప్. ఓకే? ఎస్ సార్, అడుగుతున్నారు. రైట్. ఓకే సార్. ఓకే. సో సీ యూ ఇన్ ది టుమారోస్.